Gentili ospiti, buonasera, siamo pronti per cominciare, prego a tutti di accomodarsi. Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo vi dà il suo benvenuto e il suo bentrovati per il terzo appuntamento. Siamo alla terza edizione di Segnavie 2012, che come sapete quest'anno ha come sottotitolo Appunti per un nuovo inizio. Incontriamo da 3 anni ormai con Segnavie i massimi pensatori del nostro tempo, che ci aiutano a capire dove stiamo andando, cosa possiamo fare per fare in modo che il nostro mondo sia un mondo migliore. Dico questo perché oggi parleremo di un argomento che riguarda veramente tutti e parleremo di acqua, e lo faremo con 2 dei massimi esperti in questo senso. Arrivano dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti e sono Sir David King e il professor Ignacio Rodriguez Iturbe, che saranno questa sera intervistati da Antonio Cianciullo, che ritroviamo volentieri, è già stato qui a Segnavie, esperto di temi ambientali, e quindi cercheremo di fare chiarezza su questo tema. L'acqua, una risorsa rinnovabile a cui noi siamo assolutamente assuefatti, una risorsa teoricamente inesauribile che è alla base di tutte le forme di vita e che è assolutamente fondamentale. Ma mutamenti climatici, pressione demografica, evoluzione degli stili di consumo, inquinamento e incremento del fabbisogno energetico sono fra i fattori che sono alla base della crisi delle risorse idriche. Che cosa significa crisi della risorsa idrica e che cosa sta accadendo? Perché si dice che la scarsità dell'acqua è alla base di tensioni, conflitti e anche guerre? Cercheremo di fare chiarezza su tutto questo. Come sempre, oltre a dare il nostro benvenuto questa sera a tutti voi qui in sala, salutiamo chi ci segue dal web. Sul sito segnavie.it ci potete naturalmente seguire in streaming e come sempre mandare le vostre domande, fare i vostri commenti su Facebook, quindi alla pagina Segnavie di Facebook, su Twitter con l'hashtag #Segnavie, potrete seguirci su YouTube se avete perso questa serata, la potrete ritrovare, e naturalmente navigare con il wifi aperto e gratuito da questa sala con i vostri smartphone. Come sempre ci sarà la possibilità di fare delle domande, quindi durante questa serata, se volete appuntarvi le vostre domande più tardi, potrete farle ai nostri relatori. È una conferenza in inglese e quindi salutiamo e ringraziamo le nostre interpreti che danno una mano a chi vuole seguire in italiano, e mi sembra a questo punto di aver detto tutto. Non mi resta che invitare qui sul palco il presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il dottor Antonio Finotti. Buonasera, benvenuto. Buonasera Presidente, allora torniamo a parlare di ambiente. Ne avevamo già parlato nelle scorse edizioni, ma oltre all'economia, Segnavie, un altro tema che torna e che è importantissimo è l'ambiente. Grazie dottoressa Trevisi, il saluto più cordiale a nome della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo a tutti voi che ci onorate stasera con la vostra presenza. La dottoressa Trevisi ha già parlato dei 2 illustri ospiti che abbiamo con noi questa sera e dei temi che saranno affrontati, acqua e ambiente, ecco, sintetizzando. Devo dire che in una conversazione preliminare che ho avuto il piacere di avere prima di entrare in sala con i nostri illustri ospiti, ho capito che abbiamo con noi questa sera dei personaggi di notevolissima statura che ci faranno meditare su delle problematiche nei confronti delle quali, ahimè, l'attenzione o l'impressione, quantomeno nel nostro Paese, sia al momento abbastanza scarsa, e invece sono temi che coinvolgono il futuro del mondo. Ringrazio i collaboratori della Fondazione che nel definire la programmazione 2012 hanno pensato a temi così affascinanti.
Purtroppo la serata non è troppo clemente e quindi il pubblico presente non è quello che avremmo atteso. Comunque io ringrazio voi che siete con noi anche questa sera. Ci sono molti giovani e questo ci fa immenso piacere. La Fondazione è veramente determinata a continuare con questa programmazione perché pensiamo che veramente i temi che di tempo in tempo sono portati all'attenzione della collettività siano temi, siano argomenti che inducono a pensare e riflettere, così come è stato un po' il motto che ha determinato 3 anni fa, perché siamo al 3° anno, come ci è stato ricordato, questo nostro processo, questa nostra iniziativa, che almeno dal nostro punto di vista ci sembra perfettamente riuscita. Io rinnovo il grazie sentito agli illustri ospiti, al presentatore dottor Cianciullo, cioè all'intervistatore dottor Cianciullo, che ci ha dato la sua disponibilità e torna con noi per una seconda puntata del nostro segnavie, la dottoressa Trevisi che è qui con noi, e a voi il più cordiale benvenuto e buon ascolto. Grazie. Grazie Presidente. Approfitto per sottolineare che tutto quello che viene raccolto in questi incontri così importanti poi diventa la base per un libro che oggi abbiamo anche visto, e quindi non va perduto nulla. Quindi al di là delle persone che sono qui questa sera, ci sono quelle che ci seguono sul web, tutto rimarrà nella storia e quindi insomma non va perduto nulla. Certamente è motivo di particolare conforto per noi, insomma. Esatto, che stiamo facendo una cosa buona che resterà. Grazie. Grazie a voi naturalmente. Allora, abbiamo già detto che Antonio Cianciullo, inviato di Repubblica, prego, può salire qui sul palco, diamo il nostro benvenuto, esperto di temi ambientali, tiene anche un blog sul sito del giornale sui temi che riguardano appunto l'ambiente, ed è questa sera qui con noi, lo accoglierei con un applauso. Buonasera, benvenuto. Grazie a voi, grazie Presidente. Prego, se si vuole accomodare, è già stato con noi con Claudia Kempfert e lo ritroviamo questa sera. Dunque i nostri ospiti di questa sera. David King è direttore della Smith School of Enterprise and Environment dell'Università di Oxford. Attualmente ricopre anche la carica direttore dell'Università di Liverpool, è inoltre consigliere scientifico del Presidente del Ruanda Kagame e consulente dell'Unione Europea per lo sviluppo delle attività scientifiche in Africa. Dal 2000 al 2007 ha diretto il Dipartimento per le attività scientifiche del Governo della Gran Bretagna, tenendo oltre 300 conferenze sul cambiamento climatico in tutto il mondo. Signore e signori, un piacere invitare qui sul palco Sir David King. Buonasera, benvenuto, ben arrivato in Italia. Thank you very much. Buonasera. Riconosciuto come uno dei massimi esperti di idrologia a livello mondiale, Ignacio Rodríguez Iturbe ha vinto nel 2002 lo Stockholm Water Prize, il cosiddetto Nobel dell'acqua, contribuendo a trasformare la scienza dell'idrologia in un potente strumento per la comprensione e la previsione degli eventi climatici globali. Rodríguez Iturbe ha inaugurato un nuovo modo di guardare ad uno degli elementi più preziosi e sempre più rari del nostro pianeta, l'acqua, studiando la complessa interazione tra clima, struttura del terreno e della vegetazione, alluvioni e siccità. Attualmente insegna alla Princeton University. Signore e signori, professor Ignacio Rodríguez Iturbe. Buonasera. Buonasera. Welcome. Buonasera. Bene, vi lasciamo allora alla nostra intervista e ci ritroviamo più tardi. Grazie.
Bene, grazie di questo invito a essere qui per avere l'occasione di intervistare due personaggi che non solo per chi si occupa di questi temi, ma per chi segue la comunità scientifica e i suoi lavori sono nomi di riferimento. Il Presidente poco fa diceva che l'occasione meteorologica aveva creato così una sala poco piena, ma insomma io la vedo abbastanza piena questa sala. Se questa è una sala che non è riuscita, mi immagino quelle in cui invece l'evento è più riuscito, perché vedo che l'attenzione comunque è consistente. Nei giorni scorsi, quando si era parlato di ero stato invitato per questo incontro, avevo pensato di orientare la discussione sul tema della siccità, perché la siccità è uno dei temi dominanti negli ultimi anni e in particolare nelle regioni del nord, con i problemi all'agricoltura connessi. Poi oggi ho aperto la finestra e ho detto ma forse dovremmo parlare di alluvioni. Poi ci ho ripensato ancora e in terza battuta ho pensato che la cosa giusta da fare era cercare di far capire perché si passa dalle siccità alle alluvioni tenendoci le une e le altre, insomma, che è questo il nodo dei nostri problemi. Di acqua si parla molto, indubbiamente, come si parla molto d'ambiente, ma ci stanno però tre filoni di problemi su cui volevo intrattenere i nostri ospiti. Il primo è per l'appunto un problema di percezione. Non è facile far capire a un'opinione pubblica larga nel momento in cui sta arrivando un diluvio che tuttavia questo diluvio con buone probabilità non cancellerà la siccità, che i due problemi coesistono. Questo diciamo che cozza contro la nostra esperienza personale ed è quindi un dato controintuitivo. La prima questione è come riuscire a far penetrare largamente questo concetto e quindi c'è un problema di percezione. A questo problema di percezione si accompagna un problema di azione. Ad esempio, io credo che se tutti voi doveste associare in questo momento il problema dell'acqua a un consiglio che avete sentito ripetere spesso nei giornali, nei telegiornali eccetera, magari vi viene in mente di chiudere l'acqua del rubinetto quando ci si lava i denti, no? Che è un'abitudine stimabilissima e direi doverosa. Tuttavia il complesso dell'acqua che finisce nelle nostre case è circa il 10% di tutta l'acqua che utilizziamo. E dunque l'agricoltura, che invece convoglia il 70%, ha un margine di intervento enorme e pochissimo se ne parla. Con degli interventi di ottimizzazione nel campo dell'irrigazione si potrebbe risparmiare facilmente in Italia l'equivalente di tutta l'acqua che arriva nelle nostre case. Quindi c'è un problema anche di capacità di azione. La terza sfera importante e sempre critica da andare a scavare è quella del rapporto tra etica ed economia, e lo dico perché questo rapporto è particolarmente evidente per la questione dell'acqua, è particolarmente evidente in Veneto, che è stato uno dei capisaldi come regione dei movimenti per l'acqua. I movimenti per l'acqua, che hanno ottenuto un risultato straordinario con il referendum dell'anno scorso, hanno sottolineato la valenza etica del problema, il fatto che il diritto all'acqua sia un diritto universale, un diritto primario, un diritto da non mettere mai in discussione. Ma hanno lasciato in ombra questi referendum l'altro aspetto, che è quello economico. Senza una capacità di intervento anche economica noi abbiamo la difficoltà a sanare una situazione che vede ancora il 30% della depurazione mancante e il 16% delle fogne non collegate nelle case, cioè il 16% delle case che non sono collegate alle fogne. Dunque abbiamo anche la necessità di vivere questi temi ambientali non soltanto come qualcosa che appartiene al mondo dell'etica, ma anche qualcosa che appartiene al mondo dell'economia, qualcosa che può servire a correggere il motore di un'economia che in questo momento è imballata. Quindi potremmo, avere un atteggiamento win-win, vincere in campo ambientale e vincere in campo economico, in particolare nel campo dell'occupazione, che potrebbe essere efficacemente rilanciata da una maggiore capacità di impegno nel settore della green economy, per intenderci e semplificare. Allora, partiamo con la prima domanda dai dati, perché è sempre bene
vedere quali sono i numeri. I numeri dell'acqua, come sapete l'acqua è presente nel nostro, siamo un pianeta d'acqua, il 70% e passa del pianeta è coperto d'acqua, purtroppo è acqua salata da questo punto di vista, quella dolce è una frazione e quella disponibile della parte dolce è un'altra piccola frazione. Il risultato è che l'acqua c'è se la sappiamo utilizzare. Se cominciamo soprattutto a inquinarla o se abbiamo una richiesta che aumenta molto, nascono i problemi. Ecco che allora, se noi andiamo a vedere quello che è stato l'andamento del secolo scorso, vediamo che la popolazione si è moltiplicata per 4, il consumo di energia per 16, il consumo dell'acqua per 9. Ecco, prima con Sir David King, in una conversazione preliminare, si parlava proprio di questo, dell'aumento della popolazione che è passata da 1,5 miliardi a 6 miliardi, quindi si è moltiplicata per 4 nell'arco del secolo che si è concluso da poco. Questo secolo ci porterà da 6 a presumibilmente 9, 9,5, forse 10. Quindi prima si era moltiplicata per 4, ma adesso si moltiplicherà per uno 0,50, cioè aumenterà del 50% circa, o poco più, quindi abbiamo una diminuzione della pressione demografica, anche se ancora piuttosto allarmante, perché sempre 3 miliardi si aggiungeranno di bocche da sfamare, ma ci sta un altro problemino legato ai consumi, che Sir David King ci stava raccontando poco fa. Io penso che questo è uno degli elementi da cui potremmo partire per la nostra conversazione. Prego. Thank you very much, Antonio. I think this is a good starting point. And I think, first of all, I want to emphasize the population growth issue is now no longer an issue. Today we have around 2 billion people on the planet under 15 years old. 5 years ago we had around 2 billion people under 15 years old, and in 20 years' time there will be about 2 billion people under 15 years old. So in other words, the female fertility rate has already globally dropped to a stable level of 2.1 children per woman. We are going to see further growth, and if my graph can if the slide can come up, the best projected growth goes to about 9 billion by mid-century. That growth is quite simply the 2 billion under 15-year-olds moving into the next cohort, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60. As that 2 billion grows, that is the remaining growth in the total population. Growth is actually simply dynamic now from what has happened in the past. But underlying this is, in our sense, the sense of consumption of scarce resources. Growth has another underlying pattern of behavior, and that is represented by the percentage of people in the middle class. And that is quite an astonishing transformation. I would suggest this transformation represents the biggest challenge to our civilization that we have ever had, and it's on such a short time scale that we can no longer think of putting off the time for solutions. We had, of the 6 billion people on the planet in the year 2000, 1 billion middle-class people spending $10 to $40 a day. That's the definition here of middle class. They expect to find a washing machine at home is a simple way of expressing that. As we move forward in time, you see that to the present day we're closing in on 2 billion. So in just the first 12 years of this century, the number of people who expect the lifestyle I see in front of me has doubled. And by 2030, the best projection is that we reach about 4.8 billion people in the middle class. The good news is that this means that people who are living well, the percentage of people living well on the planet is improving. The bad news is they all want to imitate the behavior of the heavy consumption societies that developed in the 20th century. They all want to have big cars using up an awful lot of petrol. They'd all like to eat meat
using an awful lot of water to produce it. They would all like to live the sort of consumer styles that they see on their television sets. That's the challenge as we move forward in time. And frankly, if I may superimpose on this, Antonio, an analysis conducted for Nestle, I learned this from the chairman of Nestle just a few months ago, and that is, according to them, the total freshwater arriving on the planet that is sustainably every year is about 4,200 cubic kilometers. And in the year 2005, their estimate is that we were using more than that. So we passed the sustainable level of freshwater consumption, and we're now moving into the arena where we are using up freshwater resources. Look at Lake Chad, rapidly disappearing. Freshwater aquifers being used rapidly. So as we move forward to a middle class of 4.8 billion by 2030, the estimate is that we will need 6,900 cubic kilometers of fresh water, which is 50% more than is provided sustainably. That encapsulates the challenge. And let me repeat, this is all happening now, and it's all happening very quickly. Adaptation processes for us are required on an extraordinary rapid timescale. Ecco, quindi questo mi sembra un punto veramente critico, e tra l'altro è un dato mi pare inedito, almeno in Italia non se ne è parlato, questo elemento dei 4 miliardi e 800 milioni di popolazione che ha consumi medi o medio-alti è un dato incredibile. Insomma, noi siamo abituati a pensare che dobbiamo lottare contro la fame dando cibo, e adesso abbiamo 5 miliardi praticamente di persone che aspirano a mangiare anche bene, e mangiare bene vuol dire mangiare tanta acqua, perché ci vogliono tra 2.000 e 5.000 litri di acqua al giorno a seconda della dieta, e quella vegetariana è una dieta molto più leggera, ma normalmente mangiando carne invece il consumo aumenta. Ecco, allora io al professor Rodriguez Iturbe volevo chiedere qual è lo scenario che si profila dal punto di vista agricolo, perché il salto agricolo che c'è stato nel secolo scorso ha avuto due fattori, è stata un'economia agricola drogata da due punti: molta più chimica con tanti problemi, a cominciare da centinaia di specie di insetti che hanno sviluppato resistenza ai pesticidi, e molta più acqua al costo del fatto che la quantità di acqua disponibile è stata presa dalle falde fossili che non si ricaricano, e quindi abbiamo problemi anche di acqua. Adesso, per rilanciare, dare tanto più cibo in presenza di questi due fattori limitanti, come si può fare? Yes, let me link it with the words that David was saying before. The problem is one of sustainability. To be honest, I am not quite sure I will agree with the president of Nestlé that the deficit is a global scale. There are very serious deficits at regional scales. And I want to make that point because one of the solutions is precisely the trade. Now, you are asking me concretely about agriculture, and the challenges in agriculture, which is food, in other words, are intimately linked to the challenges in water. As an example of the words before about sustainability and the use of sustainable resources, is one classic example is the case of China, in which China between 2001 and 2007, that is only 6 years, more than double the import of soy products. I'm sorry, more than double the use of water. And most of it came from the import of soy products. Soy products are very particular because they are used to increase, they are used as part of the animal feed, and they increase the amount of proteins of the animals. With the change of China towards a diet much more rich in meat type of things, the
the prohibition of importing soy that was active until the year 2004. China only, until the year 2004, only consumed the soy that was cultivated in China. The lift of the prohibition of importation took place in 2004 and has taken international type of repercussions. Why? Because the amount of soy that had to be imported, that was absolutely, gigantic. With the consequence, for example, right now there are 3 countries that trade, it's just an example of the agricultural situation. Soy to China are Brazil, Argentina, and in third place, United States. Argentina has become almost a monoculture type of thing. Most of the things are going into soy because it's a sure market, costly market, it's convenient from the economic point of view. And Brazil is going heavily also into the crop of soy, with one destination, is China in this case. Okay? Now, the problem of the sustainability is very evident when you look at it from the point of view of food. I mean, we talk, you read the papers and they talk about the real estate bubble. And the real estate bubble in Spain and the real estate bubble in the United States and so on and so on. The real estate bubble was easy credit available. Nobody was paying, most people were not paying close attention. At the moment in time, it's not sustainable, there are no resources to back these credits. The water, in the case of water, it's a water bubble very much going on, and it's going to be a collapse sooner or later. When you see that, a large percentage of the aquifers are being dramatically overexploited. You mentioned fossil aquifers. When you have an aquifer which does not recharge from rainfall, I mean that is sealed, when you finish the water, it's finished, it's gone. Another good quantity of the aquifer, most of them anyway, are rechargeable. But we are using them, in other words, they get replenished again by rainfall that falls in the ground. But we're extracting water at a rate much, much, much higher than the replenishment rate. So in the case, for example, you have of the order, I think it's 175 million people in India, in the calculation, in which are using water from aquifers that are under unsustainable type of development right now. Extraction is much larger than replenishment. 135 million in China. When you look at these quantities and you see the aquifers going down, after they go down at a certain point, it will take a heck of a lot of time to recover them. And this is what we call the bubble, because you see, water is there, it's much more costly to take it out. In Beijing, you have wells near Beijing. 3/4 of Beijing is coming, is from aquifers that are completely unsustainable. It's 300 meters, 1,000 feet and more extraction of the water. But you are pumping the water, and this happens, for example, in India, China, south of Spain, in many countries. You are pumping the water becomes available. You cultivate whatever is there, whatever you want to do, without much consideration to the problem of the water, because the water is there. But that water is going to collapse. That bubble is going to collapse. In fact, is collapsing. And we saw it in the bank bubble. It was a sudden collapse, like collapses are in general, But the bubble of water, specifically with respect to the aquifers, in which a good part of the food production comes from, not all of it, and it depends on the country. For example, you mentioned the United States. Different countries have different situations. 4/5 of the agricultural production of the United States come directly in the Midwest plains from rain from the clouds. I mean, it's not from aquifers, it's not blue water, neither from aquifers nor from rivers. 4/5 of the agricultural production of China comes from blue water. And in the 2 aquifers, for example, in China, it has 2 aquifers. In one which is sealed, is fossil, and the other one is rechargeable. The fossil is almost gone. And the rechargeable, you are going down in places to 300 meters and more to extract the water. It will be gone soon. The same thing with India. That situation is not sustainable. Now you have to produce the food. You cannot tell just the people in India or wherever, say,
stop taking the water, because that means stop the crops and people go hungry. I don't say it's a solution, but when you realize, nations have to specialize in the things they are good at. The best example of this, to put an example, is the case of Saudi Arabia, of a bad use of the thing, and then thinking about it, thinking the situation again. Saudi Arabia in the 70s, when the time of the oil embargo, decided that they were worried because the nations, the non-OPEC nations could put a food embargo, and went into massive production of wheat, to the point, in fact, that the wheat they were producing was much more expensive. They were producing so much wheat that if you see the statistics of Saudi Arabia, suddenly became a wheat exporter. Unbelievable, but it's a wheat exporter in several years. They were at a cost much higher than that they could have bought the wheat themselves. Even with the energy available in Saudi Arabia, the oil that Saudi Arabia has, they had to recognize they couldn't do that. The aquifer, they only have one aquifer, almost no rain. The aquifer is almost depleted, and they have to close that, again start the importation of food, and then what they do has enormous consequences, and it's going on. For example, China is doing the same, is renting land, enormous amount of land, leasing enormous amount of lands in other countries to produce your own crops. This had never, in the past, was not commonly done. But now, Ethiopia, Republic of Congo and so on, China, Saudi Arabia, South Korea, have very large, millions of acres, long-term lease, in which Saudi Arabia just collected last year, or this year I think, was the first wheat crop from Ethiopia, which we could get into the problem that, it's not a bad thing by itself. It brings some revenues into Ethiopia, but it's like saying, do you want to rest the Lazio region to whatever, to Hungary? You say, well, what the hell is going on, But that's what is being done. The problem of food is a problem in many cases. Okay, there are distribution problems, political problems. It's mainly at this moment a problem of water. And they are already arising, and they will arise much and much more higher tension between countries. Cooperation is a great thing for this. The trade of virtual water being the water embedded in the production of different things, is amazingly large among countries. And when you realize, for example, the typical figures, 1 kilogram of meat involves of the order of 15,000 liters of water in order to produce. When you consume 1 kilogram of meat, you are consuming 15,000 liters of water in a real sense, because that is when you take the typical, well, it varies among regions of the world. Chicken is about 3,500 liters of water per 1 kilogram. Wheat is 1,000 liters. Is the water embedded in that product until they put it on your table. When you see those quantities, you immediately realize that trade has to take place there. And when you are trading food, you are trading this virtual water among nations. This trade of virtual water saved the world in 1990, now it's larger. 1998, I think, was 350 cubic kilometers of water. That's a very sizable quantity with respect to the total consumption of the water in the world. So I don't say, hey, this is the golden thing, it will take us out of problems. But one thing that is going to take place more and more and more is the trade of virtual water through food. Grazie per questo excursus, insomma, che mi pare dia una nuova visione dei processi di delocalizzazione. Noi spesso pensiamo alla delocalizzazione come una delocalizzazione di industrie a rischio ambientale che i paesi industrializzati mettono in paesi che aspirano ad essere industrializzati e si pigliano gli scarti degli altri. E qui siamo di fronte a una delocalizzazione invece della capacità di
presa delle risorse. Quindi nei vari casi fatti dal professor Rodriguez di Tube, cioè il land grabbing in Africa, l'acquisizione diretta di terre, oppure il comprare l'acqua mancante attraverso l'acquisto di cibo, di alimenti, sono due maniere di evitare le tensioni comprando fuori e prendendo a chi è più debole e quindi ha la necessità di vendere. Alla lunga però questi processi si ha l'impressione che finiranno comunque per non essere sufficienti, ed è la ragione per cui si parla di guerre per l'acqua. Ismail Seragildin ne aveva parlato, che era il vicepresidente della Banca Mondiale all'epoca, nel 95, e disse: se le guerre del XXI secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del XXI secolo avranno come oggetto del contendere l'acqua. Oddio, qualche guerra del XXI secolo per il petrolio la continuiamo a vedere. In compenso vediamo anche quelle dell'acqua, perché in alcune aree critiche, in particolare il Medio Oriente, ai conflitti esistenti si sommano le tensioni per il controllo delle fonti idriche. Ecco, allora anche negli Stati Uniti lo Stato Maggiore dell'Esercito ha fatto delle analisi molto attente, ne ha fatte più di una negli ultimi anni, preoccupato per l'effetto che i cambiamenti climatici che alterano il ciclo dell'acqua potranno avere nella questione del controllo delle tensioni a livello globale, e quindi ancora una volta nella moltiplicazione di guerre determinate dalla carenza di acqua, dalla carenza di terra, in particolare comunque con l'acqua come elemento critico. Ecco, quindi io volevo chiedere a Sir David King questo problema della minaccia alla sicurezza, ecco, quanto lo ritiene importante e in che tempi potrebbe delinearsi come scenario concreto? I think the scenario is upon us now. I don't think we have to wait. If I could have the next slide. I've just collected together on this slide what I consider to be the range of challenges that are being driven through on us by two factors. One is this rapid rise in middle class. The second is the massive resource shortages that are going to emerge, whether they are regional or global. And I mean massive. The numbers that we look at are always rather frightening. So first of all, let me stress this, if I may. This is what physicists call a many-body problem. Each of these little bubbles I've drawn here are interacted together. So we know that to produce a barrel of oil, typically you use between 3 and 5 barrels of water. We've just heard to produce a kilogram of beef, you typically use 15,000 liters of water. These food, water, energy are all interrelated. And these are interrelated to ecosystems. In Mato Grosso in Brazil, as beef demand goes up, you simply take out more of the forest and you let the animals roam onto the forest. The situation is that cattle in Brazil, in Mato Grosso, the state of Mato Grosso, occupy on average 1 animal per hectare. So we're talking about an enormous area and rainfall being used in order to produce the beef on 1 animal. Consumption of beef in China, as that rise in middle class has gone up, has increased tenfold since 1979 to the present day. Tenfold increase in beef consumption. So food production, a lot of pressure on that. Of course people will attempt to buy more beef. And by the way, let me admit to Ignacio that in Britain we import embedded water in our food because we import most of our food. So essentially Britain is one of those nations where we don't have enough land and water to produce the food we need. We depend on that process. So I'm not pointing a finger of blame at China, but simply pointing out that as their consumption patterns begin to mirror ours, we're seeing their demand shifting up.
I believe that this challenge you look at here creates a multiplicity of pressure points. For example, the land mass of China doesn't have enough water to produce the food for the nation, as we've just heard, but nor does it have a whole range of minerals. In Britain, we developed a colonial approach to our problem of obtaining minerals from around the world, and we established a big empire. So again, I can't point a finger at any country now looking at Africa as a source of minerals. But of course, I can see that China has to do that. I'm going to express it in this way. I think the biggest choke point for economic growth going forward, not only in the developing world but also in the developed world, is this resource challenge. We could argue that the choke point in Chinese development is water. There is a country that is massively in need of water. Now, the point I want to get to is in a slide that's a little further down the road here. There. Just take a basket of commodity prices. This is telling us what is the impact of this big demand on a range of commodities. This basket of commodity prices here is food, energy, and minerals. And each of these are related to water usage. And you'll see that even the 1970s OPEC-driven oil shock didn't produce anything like the shock that we're going through in commodity prices now. Between the year 2000 and 2011, food prices went up a factor of 3 around the world. Now, if you want to know, how does that impact on Britain? I can speak better for Britain than Italy. For Britain, before the food prices went up, food was only 5% of our GDP, so we don't actually take this as a very big hit on our economy alone, if you just take food. But in Egypt, when food prices treble from a starting point where food is 30% of GDP, you know that you've got a revolution on your hands. And I don't think the Arab Spring is unrelated to that very rapid rise in food prices that occurred. Now, I said Britain is not hurt by the increase in food prices, but put the commodity prices together and we are hurt massively. Can I turn to Italy for a moment? I don't want to create a painful response from the audience, but I think this may be well known. We published in Nature a paper in January this year, which came as quite a surprise to many people. We simply plotted, as shown here, the Brent crude price for oil, spot price, dollars per barrel, as a function of crude oil production. And you'll see that between the point where we were producing 64 million barrels a day and the point where we were producing 74 million barrels a day, the price increased from 15 to 40 dollars a barrel. That's just elastic supply-demand behavior. The time scale there is 1998 to 2005. Then something dramatic happens in 2005. 2006, the price went up to $140 a barrel, and since that time, crude oil production, as shown here, has never gone beyond 75 million barrels a day. So only 1 more million barrel per day has pushed the price up tenfold compared with where it was in 1989. And this is in real terms. Now, what does that do to the Italian economy? Your economy is heavily based on imported oil because you don't have any. We've got a bit of oil left in the North Sea, so we're sheltered from this somewhat. We did an analysis, which I hope to show you now, which simply shows the change in the trade balance. We used to call this the balance of payments for a country, for Italy, over the period from 1992 to 2011. And you'll see that in red, your trade balance goes through into negative
in about the year 2004, and you're now out of balance by around 30 billion euro per annum. That's a major problem for any nation to face, and many of the Western nations, my own included, are currently faced with debts of this order. I simply want to point out to you what the increased cost of imported oil of the same period has been. When you were in the black, imported oil was costing you about 10 to 15 billion euro per annum. You're now having to pay 70 billion euro per annum for your imported oil. And so the biggest part of your deficit on your trade balance is the need to import oil. What is happening is that our nations need to decouple our transport systems from a dependence on oil. And the problem is we can't do it quickly enough. So when I look at the commodity price index here, this includes the price of oil, and no nation that is a net importer of oil is free from the impacts I've just described for Italy. No nation that is a net importer of food and of minerals. And what is therefore happening is a mechanism for stalling economic growth, which is the demand from this new rapidly rising middle class on a commodity supply that is limited is bound to push up prices. Now, of course, in the long term, that will change behavior. But in the short term, it could lead to crises of the kind we're now talking about. And so I'm afraid that I do see the Iraq war as potentially the first of the great resource wars of the 21st century. If we don't manage these problems in the way that intelligent people ought to be able to do, if we don't sit down around tables and discuss how to change things, and we can manage it, the technology is there, we are going to be faced with a continuation of countries taking action, by which I mean military action, in the interests or their perceived interests only of their own people. And if we go down that route, I think we go into a world that would not be a safe place for our children, let alone our grandchildren. Can I just say, and on top of this, the global commons is being massively disturbed, whether we talk about climate change through the addition of greenhouse gases into the atmosphere, or the acidification of the ocean, putting carbon dioxide in excess into the ocean, the destruction of the ocean systems, the ecosystems of the oceans, is a long-term threat to our entire food chain as well. So I think there are many challenges. If I'm sounding pessimistic, let me say, I think that it is in order to push people into action in the short term. We can act. All that I've been saying is actually an innovation and wealth creation opportunity. Every solution to all of these problems should be seen as an innovation and wealth creation opportunity. So the hope is that we can do it, though, on the short time scale required. And then I need to say something about time. Time is of the essence. And yet we have never been more myopic as a global population than we are now. I take a random example. New York Stock Exchange, over the period from 1950 to 1980, the average time of holding of a share on the New York Stock Exchange was 8 years. And now it's 3 months. Now what does that say to a company in terms of long-term planning? It's actually saying we want short-term gains. R&D is pushed to one side in that sort of situation. Short-termism is taking us over as if the solutions to these problems can be managed by somebody making the right decision for the short term. We need to take a longer view. We need to examine very carefully the 20th century behavior that was so successful in pushing our economies, which has turned into the ultimate form of consumerism that is driving our planet into short supply.
Mi sembra molto interessante questo parallelo tra l'acqua e il petrolio, tra l'acqua e l'energia in generale, che ci offre l'occasione di parecchi rimandi. Innanzitutto entrambi questi campi sono oggetto di un dibattito che è anche un dibattito culturale sulla gestione e sulla differenza tra un modello accentrato e un modello decentrato. In particolare per l'energia si parla molto del modello diffuso di un'energia legata alle rinnovabili, quindi con piccolissime fonti, che è un modello in cui è considerato un modello democratico, è il modello rifkiniano, è un modello in cui anche la ricchezza prodotta dall'energia viene, come dire, cade a pioggia su un'utenza molto larga invece di essere accentrata nelle grandi utility. E questo è un elemento che ci crea anche un punto di consonanza con l'acqua, perché l'acqua è una materia prima o una risorsa, come vogliamo chiamarla, che difficilmente può essere trasportata in maniera economicamente vantaggiosa per lunghi tragitti. In Spagna, per esempio, hanno progettato la deviazione di un fiume anche per una distanza molto considerevole, poi è stato fermato il progetto perché i conti non tornavano. Hanno persino pensato di trasportare degli iceberg verso l'Africa, ma anche lì non ha funzionato perché gli iceberg si squagliavano nel percorso. Quindi l'acqua difficilmente si trasporta su tragitti molto lunghi. Questo è un punto di paragone con la questione dell'energia. Il secondo punto su cui volevo fare una domanda al professor Rodriguez Iturbe, chiedendogli anche di dire qualcosa sul tema della sicurezza e più in generale, è la questione della sicurezza, il link tra l'acqua e l'energia dal punto di vista della sicurezza dell'energia. Noi non pensiamo che un elemento che è importante per le centrali nucleari è l'acqua. Ebbene, in Francia le centrali nucleari si sono fermate nei periodi di siccità perché non disponevano di una capacità sufficiente di raffreddamento. E il mese scorso è stato pubblicato su Nature un articolo fatto dall'International Institute for Applied System Analysis in Austria, di Luxembourg in Austria, su 61 centrali americane e 35 europee che utilizzano diversi combustibili, per capire in che modo la carenza di acqua può essere un elemento che blocca il funzionamento delle centrali per difficoltà di refrigerazione. E quindi questo è un altro paragone, un altro punto che dall'acqua ci porta all'energia, un altro canale che dall'acqua ci porta all'energia e alla sicurezza, perché sia senza acqua che senza energia un paese non può dirsi sicuro, sono due elementi strategici e collegati. Ecco, professor Rodriguez Iturbe. Yes, and in fact it's related to the topic you were mentioned before, which is related to climate change, and call it climate variability or climate change, and I do believe in the anthropogenic effect. But look, let me start again with an example, because I think examples illuminate situations. You know, one case that we were talking before we came in, talking with the Presidente della Fondazione, was an example that came out was the fires in Russia in 2010, okay? And you will see the relation in a second. In 2010, for those who don't recall the issue, Russia, this summer was extremely hot and intense. It was on the average of the order of 14 degrees Fahrenheit, about 7 degrees centigrade hotter than usual. This was the immediate cause, if you want to call it that way, of a lot of fires in the region. The crop production of Russia was decimated, both because of the lack of water, the increase in temperature, and Russia had to curtail, to prohibit, in fact, the exportation of wheat that year in order to control the internal price. And that had a large impact. Now, we
climate change, or even with climate variabilities of themselves, if that same summer or that same heat wave of 7 degrees centigrade, you instead of center it around Moscow, you center in Chicago, taking over a good part, a very large part of the Great Plains of the Midwest of the United States, which is really probably the greatest grain production area of the world. The impact would have been the following. In the actual historic case of 2010 in Russia, what is called what you call the carryover of a stock of grains from one year to the next, which is what you will call the reserve of food of the world, okay? How much is the carryover that you have? Was reduced from 79 days of consumption of grain to 72, okay? If that heat wave would have happened in the United States, the estimation would have been, it would have gone from 79 to 52. Now, to realize the consequences of this is dramatic, because in 2006-2007, the drought in the United States, which would have been much less dramatic than this heat wave that we can imagine could have occurred, brought the carryover not to 52, to 64 or something like that. And the price of the grain tripled, with devastating consequences for many countries. Those changes in climate have a terrible, a gigantic impact in the food production. But then, you see, when those, and you know, with the thing of climate change, let's not talk about the glaciers, etc., etc., etc. Just this thing going on with heat will have this type of consequence. Now, let me follow with that example and link it with energy. That part of the United States, which is extremely important in grain production for the world as a whole, is now being converted. I will not say all of it, but in the last several years, 1/3 of the grain produced in that area has gone to the production of ethanol, to the conversion of ethanol. The prices of grain, we see it already going up. So what the parallel I want to make is, you see the devastating consequences that a climatic fluctuation from anthropogenic region, or even without, there is anthropogenic activity, but just a change of climate could have in a particular year. I'm not talking about long-term type of things. Now, that we are doing at a larger scale also with the energy thing. As I say, 1/3 of the grain production of Iowa, Kansas, Nebraska, and other regions, but mainly those 3 states, of the grain production, which is mainly corn, okay, is going to corn ethanol. And you try sometimes to think, what are the reasons for that? Because, ethanol can be produced several ways. One thing is to produce ethanol a la Brazil, in which you produce ethanol from sugar cane, in which the energy of the plant is driven by burning the bagasso, the hard part, the fiber part of the thing. You do not erode the soil in a gigantic thing. And not only that, you get between 8 and 10 units of energy for every unit of energy that you put into the process. But in the corn ethanol, you're lucky if you get 2 for every one you put in. So you say, how does this make sense? I am not a political scientist, but an interesting reflection that as a freshman student once told me, because a couple of years ago, talking to freshmen about this issue in Princeton, this fellow
He wants to be a politician, I guess, and good for him. Said, look at the elections in this country, he said. In the election that the first time that McCain ran for president, he was the only candidate. The first primary takes place in Iowa. He was the only candidate that spoke against ethanol in Iowa and Nebraska. He didn't make it beyond that election. Kaput, gone, okay, drop out. Every other candidate was in favor of the ethanol thing and praising this thing, and we will subsidize this, you know, and etc. The following election, McCain ran again in the primaries of the Republican Party. He changed the discourse. I mean, God bless ethanol. Here we go. In this past election, every president, candidate for president, Obama, which was the other one, all of them, there was no one who said this is a terrible mistake. No one. And in this election, it has been completely avoided, the issue. And you start thinking, well, you know, what were the reasons? The reason maybe, well, I don't know, the lobbyists of the thing and so on, but because it's not a reasonable use of energy, I mean, of production of energy. And as you say, the energy and the food are going in here hand by hand. You know, the amount of energy you have to put into extracting water at 1,000, you know, 500 meters depth is a very, very large amount of energy. And you start questioning, well, how is that, where is that going to come from? People talk sometimes about desalination. Look, I'm sorry, but from the point of view of energy, it makes no sense. From the point of view of the use of energy for food production, for agriculture, massive agricultural production, is completely unsustainable. The amount of energy you have to put in there, not only environmental type of consequences, but the cost of it. One thing is for urban resources, for solving punctual problems, for doing agriculture at a very localized level. For massive agriculture, well, it will be wonderful if breakthrough comes sometime from now. There are thermodynamic limits to anything of this type of thing. Right now, it's not in the forecast. So it's not going to come through there. Again, I go to what we talked at the beginning. There has to be a take, you know, people and leaders of nations have to take conscience of the thing and speak clearly about unsustainable use of resources. A lot of this is going on right now, and it's making the situation worse and worse. You want to say something? Yes, if I could just add to these points. Taking ethanol, since I was working for Tony Blair at that time, when the Bush administration introduced this, I saw the policy developing. And overtly, it was claimed this was done as an action on climate change. It was nothing to do with that. It was a direct subsidy to farmers, sure. But it was something else. I've just shown you oil price and the impact on Italy. The oil price impact on the United States is massive. The United States spends roughly $1 trillion on imported oil a year. And this is seen as a threat not only to their economy, but it's also seen as a threat to their military action. The Department of Defense is an enormous user of oil. And I believe that the move to create biofuels from grain was directly related to these two factors and nothing else. And the wish to keep the reserves intact for the future. Because, you know, if you have a strategic reserve, which is large, and you say, I will keep it, at the moment in time, you will be most powerful, you know, you will have a reserve there, you know. But if I may, just the second point on desalination, just to throw this in. 3.5 kilowatt hours to produce 1 cubic meter of fresh water from saline water using reverse osmosis. Yes. So it's a very, very energy intensive process. The city of Singapore, as I'm sure you know, is moving directly over to desalination
for the people in Singapore themselves. Singapore is a city that doesn't have enough rainfall on it to meet the demands of the city. Singapore, by the way, has introduced many good practices that could be imitated elsewhere. Virtually every drop of rain falling on that city is collected. Yeah. Whether it's on the roads, in the gutters, in the rooftops, they collect it, they process it, and it goes into the drinking water system. They reprocess water on a wonderful scale, and they still have to introduce massive desalination. Quando in un'intervista a più voci l'intervistatore non serve più, vuol dire che l'intervista è riuscita, insomma, quindi è una cosa positiva questo dialogo diretto, che in effetti con l'ultima, Sir David King, con l'ultima osservazione ha anche anticipato la mia domanda. Volevo fare una domanda finale, che però a questo punto la faccio lo stesso, perché abbiamo così in qualche minuto concludiamo questa parte e diamo spazio alle domande da parte della sala. La domanda finale era conclusiva, partiva da una premessa che più volte era stata fatta da entrambi i relatori, cioè non voglio essere pessimista. Allora, per non essere pessimisti bisogna indicare, oltre ai problemi che sono molto ampi e ne abbiamo parlato, anche le soluzioni. Quindi questa di Singapore, a cui accennava Sir David King, è una linea. Io volevo accennare a 3 filoni. Uno è quello di cui si parla spesso, ma che comunque è importante, è del fatto che gli acquedotti sono italiani in particolare, però credo che valga per altri paesi, perdono una quantità d'acqua che va all'incirca tra 1/3 e il 40%, e quindi mettere le mani su questi vuol dire guadagnare. Non tutto si potrà recuperare, ma insomma basterebbe recuperarne la metà, è già significativo. Dell'agricoltura abbiamo detto, pensiamo che una lavatrice, una lavastoviglie moderna consuma di acqua rispetto a una di 20 anni fa un 60% in meno. Pensiamo che ci sono dei sistemi anche per il water che consentono di dosare il flusso in maniera più efficace, anche lì c'è un certo risparmio di acqua. Quindi c'è un terzo filone che è quello sugli elettrodomestici e la gestione dell'acqua casalinga, domestica, e poi ce n'è uno di cui si parla meno ma che mi sembra molto interessante. Ne parla uno spin-off dell'Università di Bologna che si chiama Last Minute Market, che è Andrea Segrè, guidato dal preside della facoltà Andrea Segrè, e che si occupa della battaglia contro gli sprechi, lo spreco alimentare in primo luogo, ma anche lo spreco dell'energia e dell'acqua, una campagna europea che è al 4º anno. E il dato sull'acqua italiana è questo: buttiamo via, insieme ai 14 milioni di tonnellate di prodotti agricoli abbandonati nei campi, 12,6 miliardi di metri cubi d'acqua. Quindi c'è un altro fronte su cui si può intervenire, che è legato all'alimentazione, che è la lotta contro gli sprechi. Quindi gestione, innovazione tecnologica, abitudini, un intervento su più fronti che di nuovo torniamo al tema dell'etica che incontra l'economia. Da una parte c'è una molla etica del non sprecare un bene prezioso, un bene utile, un bene essenziale, ma dall'altra bisogna mettere in moto un meccanismo attraverso il quale dalla salvaguardia del bene, dal miglior uso, dalla maggiore efficienza scaturiscono posti di lavoro, scaturisce un'economia che invece di sprecare utilizza al meglio le risorse. Ecco, quindi questa possibilità, questo switch verso un modello economico diverso a maggior valore etico oltre che di sostenibilità legato all'acqua. Voglio cominciare col professor King? Well, I think this is where all of the answers to the problems lie. It's in reduced wastage. So if you take energy, around the world, we burn something like 755 exajoules of primary energy, that is wood, coal, oil, etc., every year. Out of that, we make 55 exajoules of useful energy. We convert 750 to 55 useful energy. And I'm even calling a car that uses an awful lot of gasoline useful. So even that 55 could be reduced. So the first and foremost is looking for wastage at every level, energy wastage. But you mentioned waste. What about human waste?
So the output of New York City of human waste is roughly 1 billion grams a day of solid waste. And that is simply processed and thrown away. That contains fixed nitrogen, it contains fixed phosphorus, it contains elements that we spend a lot of energy and time and money on converting out of other sources. So we convert nitrogen from the atmosphere into fixed nitrogen to make fertilizer at, again, great expense using the Haber-Bosch process. We could eliminate much of that if we just got down to the business of reprocessing. So recycle, remanufacture, all of these words are actually key to the future. These are not things that we can dismiss at all. The new mode of operation is going to be seeing that we use each resource efficiently, and that once we've used it, we make sure that we recycle. Recycling isn't simply a word. The manufacturing process has to produce goods that have their recycling built into them. And of course, one of the most dire goods that we have on the planet are cars. And we know that there's nothing in the Model T Ford design, and by the way, the car that is produced today is simply a linear extrapolation of the Model T Ford. There's nothing in that that is designed around recyclability. So unless and until we get to that point, we'll continue to see this massive demand on commodities. We'll continue to see ourselves going into a road which is a dead end when there are other routes forward. The ethical dimension that you refer to, probably, Antonio, I think that there are two lines or two issues in where, at least in my view, you can see it very patently. And, you know, in the use of water anyway. It's very much related, the use of, let's forget about food for a moment. And let's concentrate in the use of domestic water. The use of domestic water is very much related, but with very wonderful and large exceptions, to the income per capita of the country. If you take three gross categories of countries and say, all right, let's think in some in which, let's call them poor, in which the average income is of the order of $200 per capita per year, our country is much poorer than this. This will be kind of Nepal, okay, type of country. The use of domestic water is on the average of the order of 10 cubic meters per year per capita, domestic water. The second category will be countries in which you could call it middle income, and there's large variability in there. Call them countries with an income per capita of the order of $1,000 per person per year. And Syria is one of these countries, or was, now God knows. But the use of domestic water in this type of country, on the average, is of the order of 40 cubic meters per year. Say, well, 10, 40, okay? Now, if you go to countries which we can call rich countries, again, it's a large variability, income per capita on the average of 30,000 cubic meters per year. The use of domestic water is of the order of 200 cubic meters per year. So we went from 10 to 40 to 200. By the way, Italy is on the order of 150 cubic meters per capita per year domestic, which is not very different of the United States, which is of the order of 200. But you know, Netherlands, you could not call the Netherlands a poor country. And the Netherlands has, in the use of per capita domestic, a wonderful value of 28 cubic meters per capita per year. It's quite a difference, huh? And it's a reflection of an ethical attitude and an education with respect to the use of a resource which the Netherlands has evolved with a culture of water. Also, by Germany also, in terms of the
not also in the use of the water itself, but also in the disposition of the wastes. Okay, it's an example of that. Now you look at these values and you say, well, where the habits and the culture come from? There are a lot of places, before I go into the other one, in which you can really change many things. You know, when you flush a toilet, there is an enormous range. It can be 6 liters per flush, but it can be over 30 liters per flush. You take a shower, it could be from 100 to 150 liters, could be 300 liters. So there is a culture there. People have to be educated in this culture. That's related to the ethics. And the other point I want to make very close, and we didn't have time to touch into that also, is that in the things related to ethics, you see, is the use and misuse of water in ecosystems. The anthropogenic use of water that damages ecosystems. We have responsibility to pass ecosystems from generation to generation, so the next generation will inherit a world that is habitable and nice, etc. It's a responsibility of a generation with the following generations. And when you see what's going on in the development of the water resources of many countries, and the threat that exists and is taking place in massive quantities to things like biodiversity. And since biodiversity is not something which you eat every day, it's easy to put it under the rug and forget about that. There is an absolute need also to educate people that these are values that are extremely important and have to be transmitted. And I honestly believe this is why I like this forum so much, this type of forum so much, because the Fondazione is doing a marvelous job in this sense. This is part of an obligation, an ethical obligation to convey an education to all. And I want to thank the Fondazione for that, really. Bene, grazie ai nostri relatori. Io credo che a questo punto c'è ancora un po' di spazio per le domande, credo che le affermazioni, i numeri e gli input che sono arrivati sono stati molto stimolanti, quindi vediamo chi si candida per rompere il ghiaccio con la prima domanda. Eccomi qua, allora c'è qualcuno che è già pronto per intervenire. Intanto grazie moltissimo per questa bellissima intervista, per queste interessantissime informazioni e riflessioni. Prego. Volevo rafforzare l'ultima affermazione, che forse un sesto elemento per il futuro dell'acqua è proprio quello dell'educazione. Lo si è visto qui in Italia, dove la regione Emilia-Romagna, con una campagna di educazione molto forte, è riuscita, misurandolo, a ridurre il consumo d'acqua in 3 anni del 20%. Per cui io direi che oltre alla parte economica e collegata alla parte etica e delle abitudini, la parte dell'educazione e del coinvolgimento delle popolazioni è anche un risparmio economico e dell'uso dell'acqua come risorsa. Raccogliamo magari un po' di domande insieme, così facciamo un'unica risposta. Prego, qui in seconda fila. Buonasera. Arriva il microfono. Grazie. Mentre ascoltavo io pensavo davvero che i processi di desalinizzazione in alcune regioni sono partiti alcuni decenni fa, vari decenni fa, però i costi sono davvero quelli che abbiamo sentito. E poi il grosso problema che il dottor Cianciullo ha sottolineato, cioè altra cosa è trasportare energia, altra cosa è trasportare acqua. Tuttavia io penso all'Italia, che è circondata su 3 lati, a dir poco, dall'acqua del mare. E io penso che forse la tecnologia potrà venire incontro, perché le zone che sono esposte sul mare, penso che con lo sviluppo tecnologico che adesso nel giro di appena pochi lustri, per esempio, ha consentito all'Italia di arricchirsi di impianti fotovoltaici per avere dunque energia elettrica ma rinnovabile, da una fonte rinnovabile come il sole,
E l'Italia notoriamente non manca di sole, i turisti lo sanno, bisogna certamente sviluppare questa fonte di benessere per l'Italia che sono le spiagge, ma là allora c'è l'acqua e c'è anche il sole. C'è da sperare che la tecnologia aiuti, perlomeno le zone costiere potrebbero davvero arricchirsi di acqua prodotta da fonti rinnovabili come l'acqua del mare e il calore del sole. Butto là così una cosa un po' un sogno, un po' onirico, però grazie. Grazie, c'è qualche altra domanda? Quindi l'educazione, il mare, e qui possiamo raccoglierne un'altra, grazie. Hello, hi. What we should expect from the next US president? Grazie, e ancora? C'è nessun altro? Allora aggiungo io una domanda che arriva dal web. Ci scrivono: molte persone tendono a considerare gli effetti degli sconvolgimenti del clima come una tematica distante. Io studio comunicazione, ci dice questa persona che ci manda la domanda, come si comunica il rischio climatico e come si può agire a livello di percezione. Grazie, possiamo rispondere. Let me give it a try, then I will leave some of the difficult ones for David here. But one thing that, let me take a view a little bit different, that to say that, it's very difficult to transport water and there is not much transport of water. It's a heck of transport of water in the world. When you transport food, you are transporting virtual water. So the point is you transport the thing in the most economic way. Okay? The network of food interchange is really a network of virtual water. So another thing is to move icebergs and so on and so on. With respect to desalination, it's a wonderful thing on a punctual basis. But it's not in the horizon. It will be wonderful to be wrong. But it's not quite in the horizon to have massive, desalination for massive irrigation. It's much cheaper and much more convenient for the environment also is to import the food. Rather than to an example of this, it was Spain put this desalination plant, not only with that, the maintenance of the desalination plants, the cost of the desalination, especially if you are not an energy-rich country, you have to import the oil, then it has to be produced, contaminated, etc., etc. That's which was the other one? With the education part, I completely agree, by the way. You want to give it a try, David? Yeah, hello, Bash. I think first of all on desalination, your point is that Italy has plenty of seawater, plenty of sunshine. What the point you didn't make, plenty of brilliant scientists and technologists as well. Why aren't they producing a desalination process, putting the sun together with the oceans? And I ask the same question. I agree that the use of desalination for agricultural product is limited in the future until we see food prices really going to the point where this makes a lot of sense. But it is strange that the only desalination plants I know of are used by the United Nations emergency services going into situations where, in the desert, for example, where there are people in trouble. Now, they take these vans along with enormous solar panels on them, and they simply convert local seawater into fresh water. There is currently no large-scale, marketable reverse osmosis process based on solar energy. And yet, everywhere where desalination is occurring, there's plenty of sunlight. So it doesn't quite add up. So as a matter of fact, I agree with your basic point, but I just want to inject into that, and you've got some brilliant scientists as well who could begin to manage the problem. The perception of climate change as a distant problem, let me just pick up on that one. I want to say the following. We've heard about the Russian hot summer. Let me take you back to the hot summer in Central Europe in 2003. Now again, I think I might be able to come up with a
slide to illustrate the point I want to make. 2003, the hot summer, was the hottest summer on record in Central Europe. And it's represented by the black line. The black line is the average from 1900 to the present day of Central European temperatures. And you'll see that that sharp point there, which I think I might even be able to point at, that sharp point is that very hot summer in 2003 in Central Europe. The estimated excess fatality rate was 40,000. It's the biggest single natural disaster ever in Central Europe, measured by the number of fatalities. All right? Now, the point I'm making here is that I'm showing you the climate going back in time and then going forward in time. How am I doing it going forward in time? I've gone to the British Met Office and I've asked them to take their weather prediction model and run it backwards to see how well they can describe previous temperatures in Central Europe, and I thought that was pretty good. This is saying that the science of climate change is rather robust. And then I asked them to run it forward in time so that we know what the risks are in the future. And here's the rather frightening news, that the average summer temperature by mid-century will be the same as that extraordinarily hot summer in Central Europe in 2003. So when we then have an extraordinarily hot summer, which are these spikes, we have an unbearably high temperature. Now, I think that we just need to get this information out there. The change in the climate is already with us. The impacts, I wouldn't be one to say the Russian hot summer was due to climate change. That rising baseline temperature makes a severe temperature rise very much more severe. And the rising baseline is what is the climate change. So somehow this message has to be got across. It has been destabilized by the American lobby system more than anything else. A very large sum of money has gone in, particularly from the Koch brothers, who have made their money out of coal, into financing a massive effort. The PR effort going into anti-climate science is far, far bigger than the total spent by countries and scientists on trying to publicize their own science. Io volevo aggiungere una cosa sulla comunicazione, un elemento sulla comunicazione. Naturalmente la domanda per avere una risposta organica potrebbe essere oggetto di un'altra conferenza della Fondazione della Cassa di Risparmio, perché il tema è molto ampio. Però in estrema sintesi un elemento in più. Gli errori mi sembra che siano stati due finora nella comunicazione, io parlo anche e soprattutto dell'Italia, in campo ambientale. Il primo è l'effetto terrorizzante. Effettivamente parliamo di una materia che è un po' spaventosa come conseguenze e come effetti, ma insistere in maniera unilaterale sulle conseguenze drammatiche può far superare quella soglia oltre la quale l'informazione è percepita come talmente terrorizzante che viene rimossa. Quindi il primo problema è la rimozione. Il secondo problema è che continuiamo a parlare di ecologia andando a sfondare delle porte aperte, perché è evidente che dal punto di vista ecologico le cose dovrebbero essere riparate nella maniera in cui la natura le è andata aggiustando in 3 miliardi di anni di evoluzione della vita. È difficile fare meglio di così. Il problema è economico. È detto molto poco appunto che i contributi a livello globale per i combustibili fossili sono dell'ordine di grandezza di 4-5 volte sono 4-5 volte maggiori a seconda degli anni di quelli per le rinnovabili, e che invece questo per la mano pubblica, e che invece le rinnovabili hanno scavalcato i combustibili fossili per gli investimenti privati, cioè la mano privata è virtuosa e quella pubblica no. Questo è un bel paradosso. E in Italia è stato fatto un battage molto forte sulla questione dei costi delle rinnovabili in bolletta. Peccato che nessuno abbia detto con tanta evidenza quanti miliardi sono stati in questi ultimi anni, parliamo di 10-20 anni, dati alle false rinnovabili, cioè a forme diversificate che sempre ai fossili andavano, e non si mettono sul piatto della bilancia i costi che derivano da un'economia basata sui combustibili fossili, perché la vita umana non può essere prezzata.
perché ha un valore in sé che non è discutibile, però ci sta anche un aspetto un modo economico di calcolare, e allora i posti negli ospedali che vengono occupati sono un costo. Allora se andiamo a fare la somma di tutti i costi, ore di lavoro perse, appeal perso, natura persa, anche dal punto di vista economico, vediamo che la convenienza tra fossili e rinnovabili e efficienza energetica e la nuova economia non è soltanto la singola tecnologia rinnovabile, ma l'insieme della rivisitazione del modello energetico, quindi anche la diffusione. Quest'ultima voce in realtà è molto più interessante dal punto di vista economico, è molto più densa di possibilità di lavoro e di occupazione della prima. Questo elemento mi sembra che sia poco visibile sulla scena italiana. Grazie dottor Cianciullo. C'è una domanda qui in prima fila, se mi arriva un microfono subito. C'è qualcun altro poi che vuole aggiungere qualcosa? Mi sembra per il momento di no, prego. Volevo ringraziare funziona. Volevo ringraziare i due relatori, in modo particolare il professor King per il crudo realismo nell'evidenziare la criticità sul tema della pace derivante dalla problematica dell'acqua, e anche il professor Iturbe per la segnalazione molto realistica che gli economisti da molti anni hanno già messo in evidenza, che ogni Paese deve specializzare le proprie capacità, dando così il miglior contributo possibile all'insieme delle economie del mondo. Vorrei però evidenziare o porre un interrogativo. Tra l'uso razionale dell'acqua non ho mai sentito il porre l'attenzione all'accumulo. Negli anni 30, ad esempio, il problema della siccità di Los Angeles è stato risolto con il grande Hoover Lake, con uno straordinario accumulo d'acqua che oggi costituisce la riserva che alimenta Los Angeles. Ma anche nel nostro Paese è stato fatto uno straordinario lavoro di bacini di accumulo. Drammaticamente poi dagli anni 50 è cessata, a parte l'Egitto, qualche raro esempio nell'Africa e nel Sud America, è cessata questa attenzione, molto probabilmente perché il breve tempo è diventata la direttiva determinante, mentre l'accumulo richiede grandi investimenti con ritorni lunghissimi. Grazie, c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Allora chiuderei con quest'ultima... May I answer that question? It's directed to a hydrologist's heart. See, accumulation is a storage. When you talk about variability in the resource, the only solution in terms of water is a storage. When you store, you regulate the supply. I mean, you are storing the good times to give in the bad times. Climate change is having a direct effect on that, in two ways. One is the melting of the snowpack. You mentioned the case of California. It's well documented that is occurring somewhat earlier. A couple of weeks earlier has serious consequences, because you will have the water available before you really need it badly for irrigation. So that is really posing a problem. Second, the reason why there are not many more dams going on, especially in places like Europe, United States and so on, are twofold. One, the ecological factors, environmental impacts, etc., some of them, but there are good dams and bad dams. And even among the good ones, most of the good sites are already taken. That's a fact. And are used for multiple purposes type of things. So you have two things first, and then the thing you mentioned, California, is even worse than that, because in California is very rich in water resources in the north and very poor in the south, where they take the water from the Colorado. So poor that the largest transfer of urban to farm water occur in the city of San Diego, where the city bought the rights
of farmers for 75 years. And I cannot remember right now, off the top of my head, the cubic kilometers of water, the cubic tons and millions, or the acre feet, it's millions of acre feet of water, in which you pay the farmers in advance and say, do not plant, just give me the water, because the city carries priority over the San Joaquin Valley, with of course the rise of price in the products throughout the world, because in the States it's less, it's a very integrated system and you can import it from there, but in other places of the world, in the state has an impact. In there. So there is another impact in there. But with respect to the dams themselves are two things. One is now we are much more aware of the ecological impact of the dams. And by the way, I am not one that will maintain dams are something of the devil. I take a strong opposition to that point of view. You need storage. You need storage. Now, there are good dams and bad dams, but most of the good sites, sorry to say, have been taken. Not all of them, but most have been taken. Grazie. Lascerei una chiusura velocissima ad Antonio Cianciullo e ci salutiamo così. Credo che le suggestioni che sono state finora formulate sono sufficienti a dare l'idea di un panorama che è molto articolato, molto stimolante e carico di rimandi, di intrecci. A me è colpito questo in questa chiacchierata, e cioè il fatto che si sia passati in maniera così fluida da un tema come la gestione dei terreni agricoli alla siccità, all'energia e all'acqua, e questa è veramente una logica ecosistemica. Credo che lavorando su questa base si potrà fare quel salto di qualità anche sul piano dell'educazione e dell'approccio culturale che è stato evocato da più parti. Grazie, allora a nome del pubblico prego. One last thing is to say, I think I am interpreting David here also to give thanks, most especially to the Foundation, for the wonderful invitation to be here today, that we too appreciate very, very, very much. It has been a pleasure, and thank you all for making this to be here and sharing this with us. Thanks again. Thank you. Grazie, e sono sicura di interpretare il sentimento del pubblico e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nel ringraziarvi veramente molto per questa serata davvero interessantissima ed eccezionale. Grazie infinite e buona serata a tutti. Grazie. Prossimi appuntamenti: 29 novembre, evento speciale dedicato ai 20 anni della Fondazione, e poi a gennaio e febbraio nuovi appuntamenti di Segnavie. Buona serata ancora a tutti.